Okay, vamos a hablar acerca de nuestras historias y por qué estamos aquí ahora. We're going to share a little bit of our stories and why we're here today. Environmental justice, you know, we're in the middle. You guys, I don't know if some of you guys were already here when you saw the train come through. The students did, some of the volunteers, yeah, out there. That's normal here, right? We grew up like that. So, which here, I guess, this area here is really symbolic to me as far as environmental justice, because I grew up here. I grew up two blocks down on Ray Street, and like all around this area, on 58th and Washington, 47th and Race. I also lived in the east side over there, which was now, it was called 5 Points. I still call it 5 Points. Now Rhino. So I moved around a lot. We were forced to move a lot because of industry, either because they were coming in or they were impacting us, right? Or now it's gentrification. A lot of things are connected, right? So I live next to the oil refinery Suncor now, and I work next to it too. So, you know, my family has been impacted by the health impacts. Mi familia ha sido impactada por los impactos de salud, viviendo cerca de la refinería. Entonces, nosotros ahorita queremos traer conciencia, ¿verdad?, acerca de la justicia ambiental. So we're trying to bring consciousness and awareness about environmental justice. I was in a lot of events. A lot of people know me. Me and Trish have been advocating for years. So just, I don't know, Trish, just even looking at everyone here when we were just alone most of the time. Actually, I was always with Douglas, is really like, there was nobody with us, but it was just me, Christy Douglas, and Steve Douglas. You guys might know Shayna Oliver. She was there, and Trish. And, you know, so it was like we would all corner ourselves in a little corner, like, you know, the low income and people of color in a room of all white men and older white women and men that were making decisions for me and my family. I was shocked to realize that all those people that I believe were Christian, because that's how they seem to express themselves, had not done anything for my community all these years. So that, I mean, like, just looking at it was weird. And I mean, it's not you know, I just saw a bunch of like white heads, just like older, right? Como viejitos, you know, older senior. And I was like, wow, how long have they been doing this? How long? And I had, you know, some of my leaders from Aurora said, you know what, Lucy, you need to start showing up. Guillermo Serna, also from Culver City, you need to start showing up. We need to start showing up. Nos tenemos que empezar tenemos que ir a los lugares donde que nos escuche nuestra voz, para que las leyes y las pólizas puedan cambiar a nuestro favor, no al favor de la industria y de las corporaciones, ¿sí? Entonces, I just feel like we need to change, like where we need to show up. That way the laws and the policies are not in favor of the industries and the corporations. Because what I saw as environmental injustice and environmental racism is that it's been years. It's been not 10 years, not 5 years. It's been not 30 years, not 50. It's been almost 100 years of environmental injustice in these communities. Okay, especially in Culver City, right here in Denver, Swansea, Globeville. We've been here impacted and highly, if you look around, mostly Latino community, right? Mostly, la mayoría somos latinos, mexicanos, que son impactados por estas situaciones. Entonces yo, you know, mis hijos se enfermaron, sangre de la nariz, migraines, my kids got sick. A lot of people share, you know, I share my story all the time, how my kids got sick, how they had the bloody noses, the headaches, and it was, yeah, it was Christy Douglas, really, that's like, Lucy, you know, you gotta move, like, there's, you know, it's probably all that crap you're smelling there every day. And I was like, girl, what you talking about, you know? But you know, I was like, you're right, you know. And I was sitting at the state capitol listening to the scientists, the doctors, and leaders in, you know, elected officials talking about my family, talking about the health impacts, talking about cancer that my mom is fighting now, breast cancer for 6 years now, talking about leukemia. My grandmother died of leukemia in 2018.
talking about asthma. You guys met Elijah. Elijah, ¿dónde estás? Ven acá, Elijah. Elijah's here. He's got asthma. We have one of my little sisters here, Lauren, has asthma. Which, you know, so a lot of our kids are being impacted, right? That's not just me. It's not just me. It's like I was told, you know, as a community, as Latinos, we're very superstitious. Somos muy supersticiosos como raza, ¿verdad? Como comunidad latina. Así que yo pensé que estaba embrujada la madre, you know what I mean? You know, I thought I was like some kind of voodoo or something. No, you know, when I'm listening to the experts talking about the health impacts of benzene, of cyanide, that my kids are breathing 850,000 tons of cyanide per year, and so are yours, and all of us are breathing this. I was like, wait, they're allowing this, and then they just asked for permission to spew some more, and they got approved, right? Then that is environmental racism to me. I could say when, you know, maybe 5 years, 10 years ago, they kind of slapped, no, but it's been purposely done for how many years? It's not, they haven't tried to do anything. They haven't, okay? No han tratado de hacer nada por nosotros. Por eso estoy aquí, por eso estoy encabronada, por eso me enojo. That's why I'm pissed, because they haven't tried even to do. If you guys don't show up to speak, if we don't show up to speak, if Trish and I don't show up, or Patricia don't show up to speak for us, they're not going to do anything. That's why you need to start showing up too. Ustedes tienen que empezar a salir, tienen que empezar a platicar su historia. ¿Qué les está pasando a ustedes? I'm sure every single one of you, yo estoy segura de cada uno de ustedes conocen una persona que esté enferma de algún tipo de enfermedad. I mean, COVID, right away. I'm sure everyone, I know someone right here that we almost lost because of this disease, respiratory disease. And guess what? Communities were impacted the most. Ours, Commerce City and Greeley and Pueblo, and these communities that have been disproportionately impacted for years, right? Por tantos años hemos estado oliendo y respirando todos estos tóxicos, así que por tantos años estas ya se acumularon a cánceres, a leuquemias, asthma. Así que yo les digo, no estamos embrujados. We found the culprit, right? It's next door. Right there for me, it's Suncor, right? Because I live like I could walk to Suncor. So now, you know, I had to cauterize my nose, my son's nose, and my daughter still lives with the migraines. You know, for teenagers, that's not fair. No se vale. You know, for kids, they're supposed to be having fun, playing, you know, flying kites, playing basketball, which is what my son does. But then bloody noses get in the way sometimes, migraines get in the way. It impacts their education. It impacts their education so much that right now they're attacking us even through our district. You know, Adams 14 they're trying to steal our only high school. And, you know, that is like unfair, because my kids have already missed 103 days of school. My daughter has, because she misses school because she had COVID twice. She has migraines maybe twice a week. And then she has to sleep. So she wakes up at 3 in the morning crying with the migraines. And the medication that the doctors give us is like, it makes her oozy and tired and always like, I don't want to do nothing. So it's, what kind of life is that for kids? I mean, the teenagers, they should be over there having fun in the rec center, playing ball, going to the mall. Like, you know, right now she's going to the mall. Like, you know, it's not, no se vale again. No, it's not fair that the children are now living with these impacts, right? So then, I ask everybody today we're gonna share today about how we started, right? How I started advocating for myself and for you. And in a bit, you're gonna hear from Araceli from Cultivando and some of the organizations. Theron is here too, to learn about the air monitors, right? Of how environmental justice has begun. And how if we unite and if we share our stories and our voices, we can come together to bring justice. So we can, let's do, it's true. We're doing it together. Porque mira, ahorita éramos tú y yo solas siempre. It was just me and her always like, oh, hi, and Steve. And like, you know, I never imagined a group of people would come together to help and support us. So I beg you again, and I ask you,
to continue doing this help. I also, on behalf of Adams City High School and Adams 14th District, as a parent of 2 Adams City High School students, I ask you to please send public comment to the State Board of Education that has been trying to privatize our district for the last 7 years, I think. And this is the second time that we're fighting our school to save our district. 5,000 families will be impacted if we lose our schools, and CDPHE and the State Board of Education, the right hand is not talking to the left, clearly, because they don't know what's going on. They need to start connecting the health impacts of this community, how it's impacting our children's education. The solution is not to take our school away. The solution is what? Environmental justice, okay? Yes, that is the solution. Not taking away our children's school. You know, so please, if you have a moment, take 2-3 minutes. There's a survey, check it out on State Board of Education. It's gonna be there. There's gonna come written comment, public comment, show up for us, please. So again, ahorita ya se lo voy a pasar a mi amiga Patricia, but then again, I welcome everyone. I thank you. Gracias a todos por estar aquí. I encourage everyone to advocate for yourself. This is something that I always end up with. Don't wait for me. Don't wait for Patricia. Don't wait. Don't wait. I waited too long. And guess my grandma's gone. My auntie's gone. And I got sick. I waited too long because I was scared. You know, I was scared. I didn't know where to go. I had representatives who were telling me that my problems were genetic, that there was nothing they could do. Then my mom was like, then what the fuck are you doing there if you're supposed to be representing the community? You know, families are impacted, families are dying fast. And all I say is just, you know, don't wait for me. If you have an ability to advocate for yourself, go for it, especially you guys, the youth. Los que están jóvenes, no me esperen a mí, no esperen a Patricia. Háganlo por ustedes. You know, knock on doors. Break the glass ceiling bucket, you know what I mean? Because, yeah, before more people die, you know what I mean? I was like, I'm not gonna, all I could give it back. Is this why we're here today? Because I don't want to lose any more people or things that are able to be, you know, restored. We're able to bring justice. We're able to fix things. It's just not being properly directed. So de nuevo, gracias por estar aquí. Yo soy Lucy Molina de Commerce City, de aquí de Suacia. Les pido a todos que tengan conciencia que estamos en una crisis climática. We are facing a climate crisis, and the time to act is now. Yes. Okay. Muchas gracias. Sí, como muchos ya me conocen, soy Patricia, yo vengo desde Greeley, en Weld County. Mi historia es hay muchas similaridades con Lucy. O sea, todo lo que estamos haciendo, no lo estamos haciendo por dinero, porque es una responsabilidad súper grande que tenemos nosotras. Que siempre estamos, las que siempre venimos, las que siempre estamos diciendo, pero todo lo que hacemos lo hacemos con amor y lo hacemos por nuestros hijos. Yo siempre les dije, yo me regresé a Colorado a hacer una soccer mom. Yo venía a venir a las montañas, y mi hijo iba a jugar fútbol y eso es lo que íbamos a hacer, pero miren, ya casi 5 años después y todavía estamos haciendo lo mismo. Mi historia, yo digo que igual como la de Lucy, es sobre la importancia de decir que no. Yo cuando regresé a Greeley en el 2016, yo me enteré de una junta y yo fui a la junta y allí estaba presentando la doctora Lisa McKenzie sobre los impactos sobre la salud de los niños en las áreas donde hay mucho fracking. Y lo que nos dijo es que en Weld County, en las áreas cercanas, tenemos más casos de niños nacidos con defectos, con problemas del corazón, problemas de asma, niños menos de 19 años tienen leucemia. Y ya después de tantos años de trabajar en esto, oigo todas las historias. Tengo un amigo que tiene un sobrino que tiene cáncer de tiroides. Digo, ¿por qué un niño de 4 años tiene cáncer? Y ya sabemos muchas veces que la industria, ellos mismos mandan a la gente que vayan a hacer testimonio. Van y hacen su testimonio, lo que se queda
cuando estábamos haciendo testimonio para la propuesta de ley 181, hay un señor que dice, ella estaba allí en contra de la ley y nos dice, saben que mi esposa ha tenido 5 niños que se le vinieron. She had 5 miscarriages. Y nos dice, pues ella nunca ha estado en un sitio de petróleo y gas. Y luego, pues me pongo a pensar, el señor no tenía en cuenta que la razón por la cual se perdían los niños era porque estaba él impactando a su esposa sin saber y sin querer. Y en Weld County hay tanta industria que es como una cultura, viene siendo como una cultura. Entonces, cuando uno va a atacar tu cultura, ¿qué vas a hacer tú? Defenderte. Te vas a defender. Y yo pienso que muchas veces la industria se aprovecha de eso, porque cuando estábamos con la propuesta de ley 112, ¿qué les dicen a todos los trabajadores en el condado de Weld? Si esto pasa, tú ya no vas a tener trabajo después de noviembre. Si esto pasa, todo lo que tienes se te va a acabar. Y se aprovechan de eso. Y una de las cosas que siempre les digo a las personas que me dicen por qué hago lo que hago es que pues yo estoy peleando por mí igual como estoy peleando por ti. Porque la realidad es que si no nos ayudamos los unos a los otros, no vamos a tener nada. Y me regreso a mi punto de decir que no. Los permisos para los sitios en Bella Romero se aprobaron en junio del 2016 por los comisarios. No se aprobaron por el Estado hasta el próximo año, casi 9 meses después. Ya después el director nos dijo, yo me esperé 9 meses para aprobar estos permisos porque estaba esperando a que alguien me dijera que no. Y nadie me dijo que no. Y igual, como estamos en el condado, quizás la gente tuvo miedo de decir que no. Porque esta industria, como les digo, es como una cultura allí. Entonces, lo que yo quiero que saquen de todo esto es que ustedes tienen el poder y tienen el derecho de decir que no. Y yo siempre les digo a todos, ya sé que ya se dieron por vencidos antes de que empiezan. Porque cuando hablo con los papás, cuando hablo incluso con los trabajadores, me dicen, pues, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y por eso les digo, mira, si bien vamos a los Estados Unidos por completo, 1/3 de las personas en los Estados Unidos no votan. Y dicen, ¿para qué voto? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? No importa. Entonces, esa es la idea que tenemos que cambiar y esa es la meta que tengo para nosotros. Que tenemos que cambiar ese pensamiento porque nosotros tenemos el poder y todos los que nos quieren hacer daño nos quieren que nos quedemos así, sin pensar que tenemos el poder. Entonces, yo les invito a todos que empiecen a decir que no y que digan no por mi comunidad, por la suya y por la próxima. Porque ya sabemos, así muchos aquí que estamos aquí, ya estamos todos impactados. Pero así empezamos a ayudar a las otras comunidades, quizás ellos también vengan para atrás con nosotros y nos ayuden a decir que no. Entonces, muchas gracias por venir. Coman más porque hay mucha comida. Y pues sí, vamos a seguir todos juntos adelante, sí. And yeah, thank you everyone for coming. I'm really, really glad to be here. And you know, the gist of my story was really the power of saying no and inviting everyone to change their mindset. And everybody needs to know that you have the power and you have the right to say no to all these atrocities happening across the state. And you have and you should help communities that feel like they feel like they can't say no like mine, because that's what happened. Nobody said no for us. And so here we are 6 years later, almost 6 years later. And, you know, we have so much work to do, but I think, you know, once we change that mindset and we make sure that we empower ourselves and empower other communities to say no, that things are really going to change. Because if we don't go to these hearings and we don't go to, you know, give testimony everywhere we can, they're not going to hear us because we're not even going to be there. So thanks, everyone. Looking into a la presentación, así información simple, así básica del estado de Colorado.
Actualmente tenemos, en el estado entero, tenemos casi 50,000 pozos de petróleo y gas activos. La refinería de Suncor es la única en el estado. Tenemos casi 53,000 personas viviendo dentro de 3 millas de Suncor. So within Suncor, the radius of 3 miles, there are 53,000 people. Children under 5, we have over 5,000 children. And one thing that I always tell people is that it's shocking when you think of Colorado, and then we have the mountains and we have all this outdoor life and, you know, all these lifestyles that take you outside, but we have the most polluted zip code in the entire United States. Entonces, cuando uno piensa de Colorado, siempre, you know, escalar montañas, ir a la laguna, todo bien chido, pero tenemos el código postal más contaminado de los Estados Unidos, del país entero, aquí en Colorado. Es aquí. Sí. Entonces ahora presento a Juan Madrid, nos va a hablar sobre los impactos a su salud, cuando pues a uno de los impactos de la contaminación del aire. Marcela, gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Me llamo Juan Madrid. Vengo de Green Latinos, Colorado. Welcome everybody. I'm Juan Roberto Madrid from Green Latinos. Y estoy hoy aquí para presentarles de los impactos a su salud sobre la aire contaminada. So here today to talk about air quality and the impacts to your health from air quality. So I'm bringing up the PowerPoint slide on my little media device here. Okay. So the photo que ven en el photo hay. What do you guys see in the photo there? My neighbors. Suncor. Neighbors. Los vecinos de Lucy, ¿verdad? And I'd like everybody to take a second right now and just take a big deep breath in. Paren un segundo, ¿verdad? Y toman un respiro profundo, ¿verdad? Es lo que le digo yo a los políticos. This is what I say to those politicians who are having hearings on air quality. I say, take a deep breath. And what do you smell? What do you take in, right? So that's a breath of fresh air, they say, right? So this morning, the current AQI, Air Quality Index, esta mañana, si van en su teléfono y ven el monitoreo de aire, ¿qué es el número hoy aquí en este barrio? What's the air quality content right here in this neighborhood? 58. So when we read that 58, it tells us that's moderate and okay air quality for the time. Ese número 58 nos dice que el aire está bueno para respirar, pero los que tienen problemas de respirar, asma, bronquitis, COPD, ese tipo de aire les puede hacer daño, ¿verdad? So that 58 air quality index tells us that the air is moderate and is okay to breathe, unless you have respiratory issues. And who has respiratory issues? We talk about children who are having respiratory issues, or young, or elderly, or middle age, who live in communities like Suncor, who live in communities like Aleria Swansea, next to a major highway, next to railways and heavy industrial traffic. So we're getting a lot of air pollutants. We could go to the next slide. So what type of air impacts can we experience? ¿Qué tipos de impactos a su salud pueden tener que están causados por la contaminación de aire? La primera es ataques de asma, infecciones respiratorios y demás trastornos respiratorios. So increases in asthma, infections, respiratory infections,
other respiratory diseases. Lucy mentioned nosebleeds, right? So we're getting all of these impacts from the air we breathe. The air is dry and the air is full of pollutants and contaminants. Benzene, other gases, PM2.5, particulate matter 2.5, which is from diesel emissions. Defectos de nacimiento y bajo peso al nacer. Other impacts are low birth weight, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. So heart attacks and cerebral vascular accidents. So those are strokes. Problemas de desarrollo y neurológicos. So those are neurologic problems. Cáncer de pulmón, cancer, pulmonary cancers. Enfermedades pulmonar obstructiva crónica, EPOC. That's also known in English as COPD, chronic obstructive pulmonary disease. All of these are linked to air contamination and to breathing in pollutants, whether that's the benzene, cyanide gases, our greenhouse gases, nitrogen oxide, commonly known in the industry as NOx, ozone. So when we get those hot air alerts with high traffic, and you get the alerts on your phone and they get the alerts on the radio, and they say it's a high ozone air day. Those high ozone air days, if you have breathing problems, they tell you to stay indoors and inside, right? So that you're not getting, don't go out and exercise during those days. Todas estas enfermedades están sobre los químicos que están en el aire. Benzene, NOx, que viene siendo nitrogen dioxide, que viene de los greenhouse gases, de los trocas, de los camiones, de las fábricas, de los edificios como Suncor, all of those, and it comes by breathing, right? So when we're breathing, that gets into our lungs. We take that deep breath. The nares, the hair in our nose attempts to try to filter and clean that air. But as we breathe, that gets into our lungs. So if we go down, it gets into our bronchioles. And then when we have gas and air exchange, and I guess I'll back up a little here. I come to Green Latinos with 33 years of public health experience. That's 33 years of working in the ER, working in the ICU, working for Flight for Life for Centura St. Anthony's, working for Air Life for Health One, which is your Swedish, and Presbyterian St. Luke. So that 33 years of seeing people coming into the ER and understanding when you take that deep breath of air, it goes into your lungs, it goes into your arterioles, your pulmonary branches, right? And it goes to that cellular level where we get that gas exchange. At that gas exchange, all those pollutants are accumulating there and then blocking that, and then they accumulate in the blood. So then they're circulated in the blood, right? So estaba explicando que vengo yo a Green Latinos con 33 años de trabajo en emergencia, cuidado intensivo, trabajando en el helicóptero, transportando pacientes de emergencia a cuidado intensivo. Y en esos 33 años veo la gente que viene con enfermedades de ataques de corazón, de asma, y es claro que es por el aire que están respirando. We can go to the next slide. Aquí es datos de información sobre el condado de Adams County. Y aquí en esta pantalla enseña información en 2023. Presumen que van a haber 9 muertes por aire contaminado. Van a haber 10 ataques de corazón, 10 casos de bronquitis, 10 casos, 162 casos de infecciones respiratorias, de
121 casos respiratorios. 4 personas van a llegar a la emergencia. 179 casos de ataques de asma. Y eso es con gente que está tomando medicina para mantener su asma. So in this slide here, it's projections of the number of cases of asthma, respiratory disease that you will have in Adams County. What I didn't put on here was the slide that shows the number of missed work days, the number of missed school days, and the number of, it's the accumulated number of related hospital bills. So I did not include that in the slide, but to Lucy's point on how many days her children have missed, right? So it's having an impact on the parents financially. It's having an impact on children for their education. That's right. But you'll have those in industry that will blame it on our diets and genetics and other things. But that's a common industry tactic. And there's clear definitions in items. There are links. There are 8 American Health Institute out of Boston, working with Harvard School of Public Health, released a report in January showing from 2001 to 2016, they did a study reviewing Medicaid data. Bluetooth disconnected. And they looked at, in looking at that data over the course of those 16 years and looking at medical health data and looking at hospital reports, they found the linkage between accumulated impacts. So over time, and the communities that are most impacted are Black and Brown communities in areas like Swansea, Commerce City, the Eastern Will County and Greeley. And in that report, that the linkage was at the EPA's current levels for emissions, right? And so that's at the current acceptable limits. So those accumulated impacts. And if anybody's interested, you can email me and I can send you the report. Estaba explicando que en esta pantalla, ¿verdad? Enseña los datos de cuántas personas van a estar infectadas, cómo les impacta en salud, cuántos días. Lo que no enseñé en la pantalla es que hay datos sobre cuántos días van a perder de trabajo, cuántos días van a perder de escuela, y toda esa información, ¿verdad? Está disponible aquí por, les voy a dar el página de web que viene haciendo the Clean Air Task Force website. So www.catf.us es donde viene esta información. So the website I reference is www.catf.us. That's the Clean Air Task Force. That's where I pulled this slide off that had the Adams County data. You can go in and plug in your county, city and county of Denver. You can put Jefferson County. They'll bring up the projected lost time of work, what it's going to cost the county and the community in finances. So great resource where you can find that information out. Hay poco de información sobre cómo impacta a nuestra salud respirando aire que no está limpio, aire contaminado. Gracias. Ahora viene Miriam de CERC para hablarnos sobre un nuevo proyecto de ley
que vamos a estar apoyando esta sesión legislativa. Gracias, Miriam. Gracias a todos por invitarnos, estar aquí. Yo también traigo mis notitas aquí en mi celular. Pero sí, entonces vamos a hablar de este proyecto de ley para cubrir a todos los coloradenses, personas en Colorado. Entonces, sí, muchas gracias por sus historias. Y sí, como mencionaron Lucy y Patricia, ¿verdad? Las mamás siempre ven primero por sus hijos y eso fue también lo que estamos enfocando en este proyecto de ley, ¿verdad? Queremos cubrir a todas las personas en Colorado, pero hay que empezar primero por los niños y las personas embarazadas para abrir el camino para después ampliar, ¿verdad? Sí, entonces, como mencioné, sería expandir el programa de Medicaid y CHP Plus. Entonces, hay niños y personas que podrían calificar para estos programas, pero la única barrera es el estatus migratorio. Entonces, eso quitaría la barrera. Sí, luego también expandiría para dar apoyo a las personas embarazadas hasta un año después del embarazo, ¿verdad? Porque no solamente es tener el bebé, ¿verdad? También hay los revisos después y sí, el cuidado a la madre. Entonces, sería la otra cosa. Como mencionó Juan, se puede usar los datos de Medicaid para hacer investigaciones, ¿verdad? Entonces, esto ampliaría también esos datos. Tendríamos una visión más clara de las personas que están impactando, ¿verdad? Porque vamos a incluir más personas. Y también lo último que haría sería ampliar inscripción, perdón. Y esto es lo que viene de, ya hay una manera de obtener Medicaid de emergencia, pero también ampliaría eso y establecería el embarazamiento como uno de los, sí, como una de las cosas que podría calificar para que alguien pueda solicitar Medicaid de emergencia. Entonces, sí, sus voces son muy importantes, entonces si alguien está interesado en compartir su historia o aprender más. Sí, ¿qué podemos hacer? Sí, pueden contactar a mi compañero Ian, que está liderando la campaña. Aquí está su correo. Normalmente hay un organizador de Denver, pero no pudieron estar aquí. Yo soy del norte, entonces sí, pero si contactan con Ian, sería lo más mejor. Perfecto. Sí. Sí, y ahora los otros recursos que queríamos solamente brindar, como digo, la organizadora del norte nos ayudó a juntar recursos. Entonces aquí son algunos que están más cerca de aquí del área de Denver. Así, entonces me imagino que quizás los conozcan, pero Servicios de la Raza, ¿verdad? Es una organización que tiene varios diferentes tipos de cuidado de salud, y aquí están el número principal de su oficina, pero también en esta como código, si abren su teléfono, le toman una foto, eso lo lleva a su página de contacto de los diferentes programas, entonces es un contacto más como directo. Sí. Y también gracias a Servicios de la Raza, tenemos en el Consulado de México en Denver una ventanilla de salud que también puede ayudar con algunos otros tipos de servicios. Y ellos operan de las 9 a 1 de la tarde. Y también les dejo ahí su contacto y también igual esto es para acceder a la página de Facebook de ellos. Yo sé que a veces la comunidad es más fácil conectarse por Facebook, ¿verdad? Entonces ahí está. Y la última cosa es la
la iniciativa de salud del consumidor de Colorado. Entonces, esto es una organización que puede ayudar a navegar quizás cómo pagar sus deudas, ¿verdad? No tienen quizás ellos recursos para ayudarle directamente, pero los puedan conectar o también para informarse más también de los seguros y qué cosas pueden hacer. Sí, y me doy cuenta que lo dije todo en español. ¿Está bien? ¿Y Olga? Ok. Ay, creo que sí es todo. Gracias. Así, para la última parte, esto va a ser como un periodo de acción para ustedes. O sea, ya aprendimos de lo que nos está sucediendo, lo que nos está pasando, les dijimos que tenemos que decir no. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no? Entonces, esta próxima sección, así vamos a repasar las cosas, lo que usted tiene que hacer para dar su opinión y dar su historia. I'm gonna do it, yeah, just quickly. A ver, vamos de volada. Gracias. Thank you so much, everyone. De nuevo les voy a recordar que hay mucha comida. There's food, continue eating. There's some really good aguas frescas que nos trajeron nuestra familia de Greeley. Okay, so I do want to thank Greeley, a toda mi gente de Greeley, a toda la raza de Greeley, gracias por su apoyo. Y vamos a verlo la semana que entra, el domingo que entra. Ahorita Patricia les va a dar una invitación cordial para el próximo domingo ahí en Greeley. Y nosotros acá de Commerce City, a todos mis vecinos, a toda mi raza aquí de Denver, les pido que apoyemos a nuestra familia de Greeley. Let's support our family and our friends and neighbors from Greeley and all these impacted communities, okay? Gracias. So now I'm going to introduce you guys to one impacted. Juan and I was talking about the asthma, the health impacts. Miriam también, gave us the resources. But right now I'm gonna introduce you guys to Elijah. He is my nephew, and he's also an impacted child. So here you go. Introduce yourself, Bob. Woo! Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, and thank you. This is the first time I get to speak. My name is Elijah Molina Mosman, and I'm 9 years old, and the condition I suffer from is asthma. But did you know that 250,000 people die each year from asthma? I have to take care of myself because when I get an asthma attack, I start wheezing, I can't breathe, my chest hurts, and I can feel my body beginning to shut down. I don't want to die. I'm a kid. I scare my mom and my family when I get sick. My family also has medical conditions like asthma, diabetes, and my little sister has some stomach problems too. So if more pollution goes into the air, where I play with my cousins and my friends, I can get really sick. We can all get sick. I won't be able to visit my grandma here in Commerce City, and this will make me really sad. One day, if someone or I am the president, I will protect this earth so nobody gets sick. And I know I'm just a kid, so please stop poisoning my community. We all love the earth. Please take care of it. God bless you and thank you. So, she can probably translate it in Spanish. Aquí se lo paso a Patricia porque yo no soy muy buena para traducir. Estoy aprendiendo todavía. Este es Elijah y nos dice, me llamo Elijah Molina Montón, tengo 9 años y tengo asma. ¿Sabías que más de 250,000 personas cada año mueren de asma? Me tengo que cuidar porque si tengo un ataque de asma, no puedo respirar, me duele el pecho y me siento como se va a dejar de funcionar mi cuerpo. Yo no me quiero morir, soy un niño. Tienen miedo mi mamá y mi familia que me voy a enfermar.
Mi familia tiene muchas condiciones médicas como asma, diabetes, y mi hermana también tiene problemas de su estómago. Entonces, si siguen contaminando el aire, ¿dónde voy a jugar con mis primos, mis amigos? Porque yo me puedo enfermar y todos nos podemos enfermar. No podré visitar a mi abuela aquí en Commerce City y eso me pone muy triste. Un día cuando yo sea presidente voy a proteger a nuestra madre tierra para que nadie se enferme y nadie se muera. Yo sé que solo soy un niño, pero por favor dejen de contaminar a mi comunidad. Queremos mucho a nuestra madre tierra. Por favor, protégenla. Gracias. ¡Bravo! Gracias. Este es mi sobrino. He's my nephew. And this is why I fight. That's why I'm here. You know, and all your kids. Y también Patricia, you know, I know the things that she's been going through. So, gracias a todos por escuchar la historia de Elijah. Somos mi familia. Tenemos arriba, como dijo ella, arriba de 5,000 niños en nuestras áreas impactadas. Over 5,000 children under 9 years old. He's 9, impacted. It's become normal in our community. It shouldn't be. Esto se ha hecho normal en nuestras comunidades y no debe de ser, ¿ok? So, gracias de nuevo. A nos paso de nuevo a Patricia. Y pues el cuento de Elijah fue un ejemplo de lo que uno puede hacer cuando va a dar testimonio público. So this was actually a really great example of a public comment. Yeah. Si él lo puede hacer, ustedes lo pueden hacer. You guys can do it. Everybody can do it. If he can do it, you guys can do it. Si un niño de 9 años lo puede hacer, ustedes también. Bravo. Okay, entonces, a mí me gusta parar. Entonces, lo que vamos a hacer, así, vamos a repasar cómo se hace un testimonio público. Su testimonio, cuando lo va a dar, va a ser usted mismo contando su historia. Cuando una decisión requiere un voto, vaya a ser cambio de reglamentos, una propuesta de ley, un proyecto que requiere aprobación, la agencia que está encargada va a pedir comentario público. Entonces, el testimonio de usted se va a escuchar durante una o varias audiencias y este es la oportunidad para que usted comparta su historia. Su historia es muy importante. Porque los que están haciendo la decisión, si ellos no escuchan nuestra historia, ¿cómo van a saber que las decisiones que ellos hagan nos van a impactar? No es necesario que sea un experto de ciencia, de cualquier otra cosa. No tiene que tener nada de experiencia. Y van a haber varias formas como usted puede participar. Puede ir en persona. Las audiencias ya se están comenzando de nuevo en persona. Puede ser virtualmente, ya las audiencias se ponen también en Zoom, entonces no tiene que venir hasta Denver si vive afuera. Y también usted simplemente puede mandar mensaje por escrito. So, real quick, when we give testimony, it's all about telling our story. So, public comments will come up anytime there's a rulemaking change, a new bill, an initiative, or a big project that requires a vote. A lot of the time, the agencies responsible will ask for public comment. So during the public comment, or your testimony will be given during the period called public comment. It's usually at one or many different sessions. And this is your opportunity to tell your story. You don't need to be an expert in any kind of, you don't need to be a scientist, you don't need to be a professional. You just need to tell your story. You don't have to have any experience. There are many ways to participate. A lot of the hearings are coming back in person. You can participate virtually, so you don't have to come all the way to Denver or wherever these hearings are taking place. They're starting to do them virtually. And if you just don't like public speaking, that's okay, but you can send in your written public comment. So a lot of the times, people that I ask to do public comment, they always say, what do I say? I don't know what to say. And that's okay.
because we have a lot of organizations and a lot of coalitions that put together, they call them the one-pagers. And so they'll have information, background information, talking points, and ways that you can participate. Entonces la gente siempre dice que necesita ayuda, no tiene idea de lo que va a decir, y no importa, porque hay muchas organizaciones, muchos colectivos que ponen toda esa información en una página, tiene información así la historia del proyecto, estadísticas, y además maneras como usted puede participar. Bueno, entonces es muy importante que empiece a preparar su testimonio de antemano, lo puede ensayar si quiere, o si quiere también nomás puede escribir así puntos importantes que tiene que hacer. Es muy, muy fácil, porque la realidad es que solamente nos dan unos 2 o 3 minutos para dar nuestro testimonio. Entonces, aquí les tenemos así como una línea que puede seguir. Primeramente se va a presentar, va a decir si está en contra o a favor del proyecto. Y aquí la tercera parte viene siendo usted contando su historia. ¿Cómo le impacta? Así Elijah, como nos contó, él sufre de asma y nos cuenta su historia personal. ¿Qué es lo que sucede cuando le da un ataque? Y también nos cuenta sus preocupaciones y sus quejas y quiere ver qué es lo que él quiere ver cambiar. So Elijah's testimony was perfect. He introduced himself. He told us, you know, he was against contamination of the air and protecting our future. And then most importantly, he told us his story. He talked about how, you know, how air pollution hurts him physically. He told us his story. And then he also told us what he wanted to see change. So again, like Lucy said, Elijah did this and so can you. So I'm really hoping that you guys really, you know, see how it can be done and really feel empowered to tell your story. Entonces, como nos dijo Lucy, si un niño de 9 años lo puede hacer usted también. Y tenemos varios recursos para ayudarlo. Entonces, lo que queremos decirles a ustedes es que ustedes tienen el poder porque ustedes mismos tienen su experiencia, ustedes mismos tienen su historia. Y durante una audiencia típica, si es en persona, se va a mantener en línea, ya cuando se aproxime su oportunidad le van a llamar. Si está atendiendo virtualmente, en muchos casos le van a mandar un mensaje de texto avisándole que ya se aproxima su oportunidad. Y una vez que escuche su nombre, respire profundo si está nervioso. Acuérdense que nadie puede decir su historia mejor que usted. Y también se están proporcionando intérpretes en español, así usted puede dar su testimonio en inglés o en español. So a typical hearing, if you're in person, you'll just stay in line or they'll call you up. Now on virtual hearings, they'll send you a message or text letting you know that it's almost your turn. And then when you are getting ready to tell your story, just remember to take a breath. And that's the most important thing because nobody can tell your story better than you can. And now they are providing language services so you can deliver your testimony in the language you're most comfortable with. Y también, para recapar todo, su voz es muy importante. Eso. Nos tenemos que hacer que nos escuchen, porque cuando están escuchando a los miembros de nuestra comunidad que está más afectada, ese mensaje es más contundente. Entre más gente habla, más fuerte nos vamos a escuchar. Ya vimos aquí en Commerce City, en Suncor, sacaron más de 100 personas a venir a una audiencia, que eso casi raramente pasa. Entre más nos sabemos, más nos ayudamos, entre más nos tienen que hacer caso. I do. Ya se nos fue Araceli, pero I want to invite Mr. Terón acá, ¿verdad? Acá. Come on, Terón. I would like to and Shayna Oliver with Eco Madres. If you don't mind coming over here also, just so they have something to share because these are some of the people that I've been working with. So Araceli's not here anymore, but I will, is there anybody else here from Cultivando? Otherwise, I will speak as a member also. I was part of the committee. Fui parte de un comité fui parte de un comité
estaba hablando Patricia acerca de lo que sucedió con Suncor, es porque pudimos abogar por nuestra comunidad. 9 millones fueron multados a Suncor, y de esos 9 millones, 2.6 millones se fueron a organizaciones como la de Terón y como Cultivando, GS Coalition, so 3 diferentes organizaciones más. Like what, how many organizations you see the funding? 6 organizaciones. Entonces, it was pocket change, eran pennies, pero era el principio de justicia. It was the beginning of justice. So I do want to thank Shayna Oliver with Moms Clean Efforts and Ecomadres also for all the work that they've been doing. With that, I'm going to introduce Shayna Oliver and Theron, because Theron's going to share, les va a compartir acerca de los air monitors, because ahorita yo advoqué por esto. I would advocate, abogué por esto. You guys, todo empezó como like, I was just asking for an air monitor for my house at City Council. Here's my witness. My councilman was there he was the only one that did not laugh at me. Era el único, mi cónsul está aquí de ese tiempo en el 2018, right? Steve, it was in 2018. I went to my city council and I asked for air monitors. That's it, like for my house. I wanted to know what I was breathing. Why is my daughter getting sick? Why is this going on? So they pretty much laughed me out, okay? And, you know, so I figured I would go to my representatives to help me. There was only one person that was willing to do it, and that was Steve Douglas. You know what I mean? So the rest of them kind of like, yeah, gracias, and he's here, right here. Our former city councilman, Stephen Douglas, thank you. And also Ms. Christy Douglas, this is now here. Our current councilwoman for all their help in Commerce City. So if we can do it, yeah, you guys can do it, but we have to help each other. Hay que ayudarnos, okay? Hay que apoyarnos. So aquí se la paso a Shayna y a Theron, so maybe you pass it to him after, so because I want to explain that, because we want people to put these monitors in their house, so we can find out what are we breathing. Quiero que, si ustedes quieren uno para su casa, especialmente gente de Commerce City, Global o aquí en Swansea, la gente que está alrededor de la refinería, tenemos estos y son gratis para ustedes, y luego ahorita les va a explicar Terón de qué se trata, ¿ok? Gracias. Thank you. So unexpected. So I'm Shayna Oliver. I work with Ecomadres and Moms Clean Efforts, doing environmental justice work, advocating with legislators and senators to do more and to really invest boldly in climate investments, as well as acknowledging the impacts on maternal health, on Black maternal health, and our women with maternal and babies' health, against protecting them against climate change, pollution. And one of those campaigns is to really cut methane. If you want to, I don't know if you can see my shirt, but this is a campaign we've been working really hard towards in supporting all these groups that are working towards cutting methane from our communities, and as well as advocating for our communities and really bringing environmental justice to communities that have been forgotten, because environmental racist policies is what harms our communities, and we need to address these policies that allow these harms into our communities. Because for one, I am a mother, but importantly, I'm an Indigenous mother of 4 children, and we are tribal affiliates of the Navajo Nation, and we're descendants and survivors of genocide through the Indian Removal Act. And that is an environmental racist policy that still impacts us today. And it is tied to these industries that are impacting this community, where the Cheyenne and Arapaho were forcibly removed, where children, women, and elderly were attacked and removed from their ancestral lands. So part of that is why I fight for environmental justice for everybody, because we're being impacted with a long historic history of environmental racist policies that
continue to harm our communities. And that's why we need to address a lot of these things through our legislators, our senators, as well as advocating for a just education for our youth. So I look forward to continuing to advocate for those things in the community and working and supporting groups that Lucy continues to support and advocate with. And we are here as moms supporting each other and families supporting each other. And it's really about looking out for our youth that are not even here today, but will be here tomorrow. So thank you for letting me speak, Lucy. Thank you. Here's a showtime. Elijah was very inspiring. Juan talked a little bit about PM 2.5, and our Suncor SCP grant aims to let people detect PM 2.5. It's one of the most dangerous things out there. It's a good indicator of a lot of other chemicals, but it makes it very simple to understand. So we have 2 monitors. This first one is an outdoor monitor that will detect 2.5. It can hook up at your home. It needs an electrical outlet and Wi-Fi. Those 2 things, we can get you going on one of these. You just need to sign up with me back there, and we'll put one at your home. We're trying to cover the whole neighborhood around Suncor, so we can tell when Suncor is emitting PM 2.5 particles. We can tell the direction it's coming from. And working with Cultivando and their scientists, by hosting one of these monitors, you're giving data to those scientists so they can do a better job looking out for you. At the same time, you can also see. Yes. Entonces, él está trabajando con Cultivando con el dinero que les dieron de el arreglo que tuvieron que hacer. Tienen 2 tipos de monitoreo de aire que los pueden poner en su casa. El primero, simplemente tienen que poner, enchufarlo y tener acceso al Wi-Fi. Y quieren ponerlos en todas las casas alrededor de Suncor. Entonces, él está trabajando con Cultivando. Si quieren un monitoreo de aire, se puede comunicar con nosotros. Los vamos a conectar, así puede tener uno en su casa. The other monitor we have is an indoor monitor. This goes inside your home, and this tells what's going on inside your home. Maybe you want to know, maybe you don't. Things like your gas stove, the stove top you cook on, can emit PM 2.5. If you have one, you should be looking at getting rid of that in the future. Homes that have a gas stove have an increased rate of childhood asthma of 44%. So we might be causing our own children's asthma by cooking on a gas flame. Also, your hot water heater or your furnace could be putting out PM 2.5s if they're not working well, and this will help you to monitor that. So if you have a child in the home with asthma, I would recommend you sign up and let us get one of these hooked up in your home so you can start learning about this and what's going on inside your home. El segundo que tiene allí es un monitoreo de aire para dentro de su casa. Muchas de las casas que tienen las estufas del gas natural van a tener casi un 44% más chance que su niño tenga asma. Entonces, si tiene una estufa, puede también preguntarnos si lo podemos conectar para recibir uno de estos monitores de aire. Y estos, todos los monitores de aire son gratis. Entonces, no tengan pena, los comunicamos y los conectamos. And then the system we're using is called Purple Air. You can look it up on your phone and display a map. I can pull it up here real quickly. There will be a map that has a bunch of dots on it, and those dots will turn colors based on art, but you can see your sensor on there. You can also see what the rest of the system is doing. I'll be back there after my talk, and you can come back and see this. Entonces toda la información se va a poner en la aplicación del aire morado. Puede también ver su monitoreo de aire. Cada vez que haya un cambio, la bolita se cambia de colores. The last item I want to show you, this is not part of our grant, but we talked to you about this, is a low-cost way to take PM 2.5 particles out of your home. And this is also good for wildfires. That's very, very. Yeah, so it's a regular box stand and a furnace filter on the back.
Now, the furnace filter, you have to buy a certain kind. You need a MERV 12 furnace filter. Entonces, esta es una manera que usted puede hacer cambios en su propia casa para remover la combinación del aire dentro de su casa. Simplemente van a ser 2 filtros y un abanico. Sí, hay que agarrar uno especialmente, le podemos dar los detalles, pero son, como miren, 2 filtros, 2 ligas y un abanico. Wow, and the cost is like what, $30? The cost of the fan, you can get these, King Super actually had them for $10 last summer. And the filter is a little expensive because it's a very dense filter. It also can work for COVID as well. It's called a MERV 12 or a MERV 13 rating. They're about $20 a piece, but we're looking at buying them in bulk and getting that down to like $9 or $10. We can help you with that as well. And then we recommend it using a regular furnace filter behind it just to get the big particles out, so you're not clogging your fine filter. Entonces, esto no es parte del acuerdo, pero todavía nos quiere dar esta información para que uno sea consciente. El filtro es MERV 12 o 13. Esos sí cuestan como $20. Los abanicos los puede dañar en oferta, $10, $20. Y el otro filtro salen como $10. Entonces, ese sistema lo puede hacer uno mismo en su casa por menos de $50. Wow. One more thing is don't use the MERV 12 or 13 in a regular furnace. It can ruin your furnace if your furnace is not made for that. So make sure you do it separately like this. And these new fans that you buy are very safe. Don't use an old fan because it could catch on fire. But if you use one of the new ones made in the last 10 years, all the ones they sell now, they have safety built in so they can't catch on fire. Even if they tip over, even if they're totally clogged, they won't catch on fire. Okay. Thank you. Entonces, los filtros que están usando sí son para así los calentones nuevos. Entonces, si usted no tiene calentón nuevo, no le gusta su calentón, pero así también un abanico menos de 10 años, así tienen ya mecanismos de seguridad para que no se encienden. Entonces, gracias, Sarah. Wonderful session today. Yes. Well, we're just a little bit over our time. Thank you, everyone that's sticking around here with us. Again, there's a lot of food. Agarren comida. Gracias a todos por estar aquí. Thank you. Gracias. Lo último, I guess, call to action, right? Call to action. Call to action. Ahorita tú los invitas a grilling. Yo también le invito a toda mi raza de aquí. Everybody that's here. If you guys we will be doing the same thing next week in Greeley. It's a little bit informal, but like that way people are not intimidated because there's a lot of fear. Hay mucho miedo en estas comunidades. Así que los invito a toda mi gente de aquí de Denver y de Commerce City si tienen chancita el próximo domingo para apoyar a nuestra raza de Greeley y también para que se motiven, ¿no? Para que le echen ganas. So I would like to invite people for next week. I do want to say right now, for me as a parent, call to action, Adams 14 district. Adams 14 is impacted by the environmental injustice and is being attacked by our own state board of education. And it's not just recent, it's been for the last 7 years. So they want something with us, right? They want our building. There's something fishy going on there. Something stinky, we know that, right? It's Commerce City. So les pido a todos que nos apoyen con el distrito 14, Adams City High School. Hagan written comment, mándenles mensajes a la mesa directiva para que nos ayuden a salvar nuestra escuela. Y lo último es de Stanford. Lo bueno es de que la EPA, la Agencia Federal de Protección de Ambiente, acaba no de negar el permiso de Stanford, pero lo objective, ¿qué quiere que es objective? Negaron partes de la, es bueno, del permiso. So yeah, sí se puede, es the first time ever, histórico, okay, so CDPHE, el estado y los federales están aventando la pelotita, you know, they're playing like, you know, Tom and Aqi, cat and dog, you know, throwing the ball to I call it a hot potato. The hot potato, like wherever it lands, they don't want to be accountable is the thing. No quieren hacer justicia. Pero de nuevo, gracias por estar aquí. Lucy Molina de Commerce City,
Gracias a todos por estar aquí. Marsha, I want to thank Marsha for coming from CETA. You know, thank you for showing up for our community. I got to do a little practice tour with her the other day and with the crew up there, and I was very humbled to see trust start beginning to build. And it really is people, because we really, there's not, we have a lot more in common than what we think. And the biggest thing in common is that the world's on fire. Se está quemando el planeta y tenemos que ponernos las pilas. Gracias. Quiero dar las gracias a todos también, muchas gracias por venir, por sintonizarse. Y pues igual a invitarlos para el próximo domingo, el 3 de abril, en el Crest, en Greeley, es el 8-17 por la 8 Avenida. Vamos a tener igual cuidado del niño, comida gratis, unos sorteos, para que todos vengan y también se puedan empoderar. Igual es posible que el tema que más le interesa quizás no sea la contaminación de aire, pero va a haber algo que te va a llamar y espero cuando te llegue la llamada que vayas a contestar. Recuerden, tenemos que hallar el poder dentro de nosotros mismos y encontrar la razón por la cual vamos a luchar, porque todos vamos a tener una lucha y es mejor que luchemos juntos. Muchas gracias por venir.